the previous lessons we have taken and we have discussed the relative clauses, the defining type. المرة الماضية أو في الدروس السابقة تكلمنا عن قاعدة الأسماء الموصولة والتي تعتبر defining يعني معرفة وضرورية في الجملة. Okay, and we said that we have relative pronouns that we use in such grammatical structure. وتعرفنا على ضمائر الأسماء الموصولة المستخدمة في هاي القاعدة. Now today we are going to discuss another type which is the non-defining. Okay, so from the title من اسم هاي القاعدة بعرف إنه it's different from the previous one that it is actually not really necessary. Okay, إذا الجمل أو هاي القاعدة بتعطينا جمل ليست ضرورية أو جمل ليست يعني معرفة. It's just like an extra information. Okay, now this grammatical structure actually it is page 63 موجودة بكتاب students صفحة 63. Now, why do we use this type of relative clauses? Okay, we have said that when we use this one, we actually trying to give extra information about the person or thing. It's not really necessary information. We don't need it to understand who or what is being referred to. So once again, it's the same word, extra information, extra detail, something that is not really necessary. I'm just telling you this one, just to let you know, okay? So if I delete this one from the sentence, my sentence will still correctly, still a correct, grammatical or grammatical sentence, and it is actually correct and it does make sense. إذا هاي القاعدة أو هذا النوع من الأمثلة أو هذا النوع من let's say الجمل يعطينا معلومات زيادة أو details تفاصيل ليست بالتفاصيل المهمة، وإذا حذفتها من الجملة لا تتأثر أبدا ولا يعني يتغير معناها. Now the other thing that is very important in this one is that we actually use commas. نستخدم الفواصل. So punctuation is very important in this a kind of grammatical structure، وهو استخدام الفاصلة ويعتبر كتير مهم وأحد الفوارق بين هاي القاعدة وقاعدة defining relative clauses that we have spoken about previously. Okay, now again the relative pronouns that we use are who, which we use to talk about a person, and which to talk about things, and whom to talk about again a person, but this one is the object of the sentence. هو المفعول به في الجملة وليس الفاعل. And also we use where to talk about place and when to refer to the time. Okay, تمام. Let's move to the examples. Claire, who I work with, is doing the London Marathon this year. So in this kind of sentence I'm talking about a person. نتكلم عن شخص تدعى كلير. Okay, بحكي إنه كلير اللي بتشتغل معي أو زميلتي في العمل سوف تقوم بالمشاركة بالماراثون في لندن هاي السنة. Okay, now the one in purple الجملة في هذا اللون البنفسجي. Okay, it is the relative clause. هي جملة الاسم الموصول أو الجملة الموصولة. Now I want you to notice that in this one actually we have two commas. عندي فاصلتين. Okay, and I have the relative clause in between وجملة الجملة الموصولة بين هذين الفاصلتين. Okay, now this one هاي الجملة أيضا هي جملة تعود أو تعرف كلير، فبحكي كلير زميلتي في العمل هي سوف تشترك بماراثون لندن. Okay, now if I say the sentence without the relative clause it's gonna be a normal and correct sentence. إذا لو أنا حكيت Claire is doing the London Marathon this year جملتي it is correct and it does make sense. هي جملة كاملة ومنطقية. أوكي، فقط في الجملة الأولى أنا أضفت هاي المعلومة الإكسترا أو المعلومة الزيادة ووضعتها بين فاصلتين، وحذف هاي المعلومة من جملتي ما راح يأثر أبدا على المعنى. أوكي، so the relative clause actually we use to add extra information, and if you delete this one actually is not gonna make any difference. So deleting the relative clause won't affect the meaning or change it. حذف هاي الجملة ما راح يغير أبدا في المعنى لأنها extra زيادة. Okay,
Let's see this one. Allen, who scored 3 goals in the first game, was the only player to perform well. So we have this player. عندنا شخص بيلعب كرة اسمه ألين. بنحكي ألين الذي أحرز 3 أهداف في المباراة الأولى كان هو الشخص الوحيد الذي أدى أداء جيدا أو كان يلعب بشكل جيد. Now once again this is the relative clause and also I have it between 2 commas بين فاصلتين because it's optional and it's not really necessary. And if I say my sentence if I delete this one إذا حذفت هاي الجملة it's not gonna really make any difference. يعني ممكن أحكي Ellen was the only player to perform well. أوكي. وبالنسبة للشخص اللي بيتكلم والشخص اللي بيسمع كلاهما بيعرفوا مين هو إلين، فهاي الجملة ما راح أحتاجها وما راح تكون كتير ضرورية. Okay, this one. We stopped at the museum which we had never visited before. We stopped at the museum. توقفنا عند المتحف والذي لم نزره من قبل. Now again I have a comma and I have a relative sentence in this one. But in the difference between this one and this one is that in this sentence actually the relative clause الجملة الموصولة جاءت في النهاية. أوكي. وسبقت بفاصلة واحدة. ولكن في الجملة الأولى الجملة الموصولة جاءت في الوسط وجاءت بين فاصلتين. Now if you are asking me when to put the relative clause at the beginning or at the end, it actually refers to the let's say the meaning of the sentence. طبعا مكان الجملة الموصولة إذا كان في الوسط أو في النهاية بيرجع إلى المعنى الجملة. يعني لازم معنى الجملة يكون منطقي في مكان أو مع مكان الجملة الموصولة. أوكي. تمام. Let's move to this one. I have just come back from London where John lives. I have just أنا للتو عدت من لندن أو مدينة لندن المكان اللي بيعيش فيه جون أو صديقي جون. Okay, once again this one relative clause actually it is at the end of the sentence and we have a comma preceding it وعندنا الفاصلة. And if I say my sentence without this part يعني لو حكينا I have just come back from London it's a very correct sentence. جملة صحيحة 100%. Okay. Yesterday I met a woman named Susan whose husband works in London. البارحة قابلت امرأة تدعى سوزان زوجها يعمل في مدينة لندن. Once again this one actually is extra information. It's not really necessary. So if we delete this one and say yesterday I met a woman named Susan, then my sentence is 100% correct. Okay. Now again just commenting about the when to put the sentence which is you know in the middle or at the end in your book بكتابكم إذا كان الكتاب بيطلب منكم تخلوا الجملة في الوسط يعني بين 2 commas بين فاصلتين السؤال راح يكون join these sentences بمعنى ضم هاي الجملتين. Okay. But if it wasn't actually it doesn't want you to put the sentence in between it won't use the word join. إذا دائما انتبهوا على السؤال إذا بيحكي join the sentences معناها بدي أحط جملة الموصولة في الوسط وإذا ما كان بيحكي join أوكي الجملة الموصولة راح تكون في النهاية وقبلها فاصلة واحدة. Again if these things يعني doesn't make any kind of sense with examples things will be much more clear. Okay. Now the last part I want you to pay attention to is that in the non-defining relative clauses we do not use the relative pronoun that. Now in the defining relative clauses بالجمل الموصولة defining اللي أخذنا عنهم في بداية الفصل ممكن نستخدم ذات للشخص أو للجمادات ولكن في هذا النوع non-defining مش ممكن نستخدم ذات. أوكي. فمثلا على سبيل المثال Ellen who scored 3 goals in the first game was the only player to perform well. ممكن أستخدم who لأني بتكلم عن شخص ولكن أبدا ما بستطيع أستخدم ذات to refer to someone وذات لا تستخدم في non-defining relative clause. لا تستخدم أو لا يستخدم ذات في هذا النوع من الجمل الموصولة يعني اللي بتكون بين فاصلتين
أنا بستخدمش فيها that ولا حتى اللي بيكون فاصلة واحدة في نهاية الجملة. okay so that is not used in the non-defining relative clauses. يعني خطأ أحكي Ellen that scored 3 goals in the first game was the only player to perform well. This is incorrect sentence.